В ведических писаниях говорится, что умонастроение ребенка всегда следует умонастроению родителей. And in my case, my parents were very much attached to traveling here and there. В моем случае мои родители очень любили путешествовать по всему миру. And after taking birth, when I was a young child, they were always taking me here and there to different countries. И когда я был еще маленьким ребенком, то они постоянно возили меня с собой по разным странам. Throughout childhood and early teenage years, every time there was school holiday, we would go to, some other country. На протяжении моего детства и отрочества каждый раз во время школьных каникул мы ездили в какую-нибудь новую страну. And after finishing studies at school, then I was also traveling all over the place. И закончив мое обучение в школе, я также постоянно путешествовал. We were talking with Prabhu yesterday how we traveled to so many countries, like he also, myself also, places like Turkey, Greece, staying in the same places. Мы вчера беседовали с Прабху и вспоминали, как в молодости мы путешествовали по разным экзотическим странам, таким как Турция, Греция, и даже останавливались там в одних и тех же местах. Doing the same useless activities. Занимаясь одной и той же бесполезной деятельностью. And actually in the Vedic literatures it's also mentioned, that one of the impediments to spiritual life is just useless travel here and there for no good reason. На самом деле в Ведах говорится, что одним из препятствий на пути духовной жизни являются такие бесцельные путешествия. In the beginning it seemed quite exciting to go here and there, but after some time it became dry and repetitive, doing the same thing, chewing the tube time and time again. Вначале это может казаться чем-то очень интересным, ездить туда и сюда, но со временем все это становится скучно и бессмысленно, просто пережевывать жеванное снова и снова. So it was my great fortune to see some of your disciples performing Harinam on the streets of cities like London and New York, Oxford also. И это стало моей великой удачей, когда я увидел ваших учеников, совершавших Харинамы на улицах Лондона, Нью-Йорка, Оксфорда. And also, by good fortune, I obtained some literatures, Back to Godhead magazines, and Bhagavad Gita as it is. И также, благодаря великой удаче, ко мне попали какие-то ваши издания, журнал Бхакта Годхед и Бхагавад-гита, как она есть. And from these literatures, the most important thing that struck me was the importance of accepting a bona fide spiritual master. И самое главное, что поразило меня, когда я прочитал эти издания, это идея о необходимости принятия истинного духовного учителя. I remember being in New York in August 1971. Я помню, как я был в Нью-Йорке в августе 1971 года. Which is 40 years ago. 40 лет назад, ровно. And I saw a huge Harinam party on the street. Я увидел там на улице огромную группу Харинамы. And one devotee came up to me and he started preaching to me. Один преданный подошел ко мне и начал мне проповедовать. And sold me Back to Godhead magazine. И продал мне журнал Бхакта Годхед. And said, please come to the temple. И сказал, пожалуйста, приходи в храм. I said, I can't, I'm going to London this evening. Я сказал, не могу, я в Лондон еду. He said, go to the temple in London. Он сказал, нет проблем, можешь прийти в храм в Лондоне. And when I went to the temple a couple of days later, и когда я пришел в лондонский храм пару дней спустя, I was very fortunate to hear you, Шриле Прабхупаде, give a wonderful lecture on мне Krishna. очень повезло, потому что я сразу же услышал вашу замечательную лекцию Шрилы Прабхупады. And I could feel the strength of
the devotion and dedication of all your disciples to you. Я мог увидеть силу полной преданности всех ваших учеников вам. It was such a wonderful mood that I didn't want to leave. И это настроение было таким замечательным, что мне просто не хотелось уходить. And after the lecture, I was hanging around in a temple. И после этой лекции я просто слонялся по храму. Went upstairs also. И также поднялся наверх. And on the, well, by Russian measurement, second floor, or first floor in English measurement, I was standing on the landing. По-русски это называется второй этаж, в Англии его называют первым. Я стоял там. So it was already getting quite late. Уже было довольно поздно. One Mataji saw me and she became very disturbed. What are you doing here? Одна Матаджи увидела меня, очень сильно беспокоилась. Что ты тут делаешь? Actually, I was standing outside Prabhupada's door. На самом деле оказалось, что я стоял напротив дверей Шрилы Прабхупады. And she brought the temple commander and he took me to the front door, pushed me out in the street. He said, "Come back tomorrow." И она вызвала коменданта храма, который спустил меня по лестнице, подвел к входным дверям из храма, вытолкнул из храма и сказал: приходи завтра. So, after a couple of days, I came back to the Prabhupada on the Sunday feast. И через пару дней я вернулся обратно и попал на воскресный пир. And again had the good fortune to hear your wonderful lecture. И опять, Шрила Прабхупада, мне повезло, я смог услышать вашу замечательную лекцию. This time I felt determined not to leave. И на этот раз я уже преисполнился решимости больше оттуда не уходить. So by your mercy, the devotees invited me to stay in the temple. И по вашей милости преданные пригласили меня остаться в храме. And since that time, I've had the good fortune to remain in ISKCON. И с того момента у меня есть эта великая удача оставаться в ISKCON. And you've been very kind to engage my restless nature and desires for traveling in your service. И вы были столь милостивы, что заняли мою беспокойную природу и мое стремление путешествовать в вашем служении. After 3 days, I was sent to another city to help a devotee open a new temple. Через 3 дня меня уже послали в другой город помогать преданным открывать там новый храм. And we were fortunate to go in your room, get your blessings and your garland. И мы были настолько удачливы, что мы смогли прийти в вашу комнату, чтобы получить ваше благословение и вашу гирлянду. So we went to the first Bristol and Cardiff, and we were living in hippies' apartments and leading kirtan, giving lectures, cooking feasts for them, and many young people joined in about 2 months. Мы поехали в Бристоль, потом в Кардифф, и жили там в квартирах хиппи, и готовили просад, читали для них лекции, и очень много молодых людей присоединилось за первые 2 месяца. After that, I was sent to Paris. После этого меня послали в Париж, where I was fortunate to get the name, my spiritual name, from you and beads and through letter, and had initiation in December of 1971. И там мне выпала великая удача получить от вас духовное имя и инициационные четки, получить посвящение по почте. Это был декабрь 1971 года. We used to go on Harinam every day. И там мы ежедневно ходили на Харинамы. And we were fortunate one day that His Grace Prithu Prabhu joined our Harinam party. И нам очень повезло, потому что в один из дней его милость Притху Прабху говорит с длинными волосами в то время, присоединился к нашей группе Харинамы. I think we were arrested that day on Harinam. И кажется, как раз в тот день нас и арестовали на Харинаме. You also were. He was also arrested with us. Его тоже в тот день арестовали. Anyway, after a few months I got sent back to England. Так или иначе, через несколько дней меня послали обратно в Англию. And that time the distribution of your books was just starting in earnest.
И в то время там только начиналось серьезное распространение ваших книг. Especially in San Francisco Temple, they began distributing a lot of big books. В особенности в храме Сан-Франциско в то время преданные стали распространять много больших книг. Most of the temples, Prabhupada, you have printed so many Krishna books, and Nectar of Devotions, and Teachings of Lord Chaitanya. Шрила Прабхупада, вы в то время напечатали большое количество книг Кришны, нектаров преданности и учения Господа Чайтаньи. And you had them shipped, to all the different temples. И вы разослали их по всем различным храмам. But in most of the temples, the books were just piled up in the storerooms. The devotees didn't know how to sell them. Но в большинстве храмов эти книги просто лежали на складах, потому что преданные не знали, что с ними делать. But in San Francisco Temple, the devotees decided to try very hard. They went out on the streets and they found they had a lot of success in selling your big books. Но в храме Сан-Франциско преданные начали выходить с вашими книгами на улицы и достигли большого успеха в распространении ваших больших книг. So the president of San Francisco Temple, Keshava Das, he came to London, I suppose with your blessings, to teach the devotees how to distribute big books. И президент Сан-Франциского храма Шриле Прабхупаде приехал в Лондон, насколько я понимаю, с ваших благословений, чтобы обучать преданных искусству продажи больших книг. So I was requested to be part of that party. И меня попросили включиться в эту группу. And the first day we went to Oxford. Первый день мы отправились в Оксфорд. I remember distributing about 5 big books. Я помню, что я распространил 5 больших книг в первый день. По вашей милости, Шрила Прабхупада. So after a couple of weeks, Keshava, he had to go back. I was requested to. Oh, he did. Yes. Okay. He went to Germany. Germany became very famous as a top book distributing country. Через пару недель Кешева уехал из Лондона в Германию, которая после этого стала очень знаменитой своим мощным распространением книг. A few years later, I did get the opportunity to go regularly to the German temple, Schloss Rettershof. Через несколько лет у меня была возможность регулярно приезжать в немецкий храм нашего После. I actually had the good fortune to go there when you were there, Шрила Прабхупада. И на самом деле мне повезло оказаться в храм, когда вы там были, Шрила Прабхупада. Prabhu also was there. A.C. Bhaktivinoda Maharaj was there. И Ближнему Прабху тоже был там в это время, и Бхактиведанта Мэнор тоже был там. So there was always a very wonderful, enthusiastic atmosphere of Sankirtan and Kirtan. И там всегда была исполнена энтузиазма атмосфера Санкиртана и Киртанов. It was a great joy to go there on the weekends, on the Saturday evening. All the Sankirtan parties would come back one by one, and there would be a great kirtan in the center of the building. There would be a big fire burning, and the devotees would come with bright faces, full of enthusiasm for serving you and distributing your books. И это была великая удача приезжать туда после недели, в субботу вечером. Туда приезжали раз в другой все группы Санкиртаны и собирались там в центре здания, вокруг большого костра, и их лица сияли энтузиазмом. And they were in Europe, the top distributors of books. И в то время они были в Европе лучшими распространителями книг. In England, we were not so successful, but we had a party. We were constantly traveling every town and village. В Англии мы были не настолько успешными, но у нас также была группа Санкиртана, и мы путешествовали по всем городам и деревням. And I remember, Шрила Prabhupada, that you wrote us a letter expressing your thanks to the devotees on the party for distributing books. Я помню, Шрила Прабхупада, как вы написали письмо, благодаря всех преданных нашей группы за их распространение книг. You said that it must be very cold there. Sometimes you may not get proper sleep or proper food.
Вы писали в этом письме, что иногда, наверное, тут бывает довольно холодно, и у вас нет хорошего места для ночлега и хорошей пищи. But nevertheless, because you're getting so much transcendental pleasure from the activity of serving Krishna and distributing Krishna consciousness, you're not at all bothered by this or troubled by it. Но тем не менее, потому что вы испытываете трансцендентное наслаждение от проповеди сознания Кришны, все это вас не беспокоит. And thus you have surpassed the feats of millions of so-called transcendentalists and yogis and come to the highest stage of surrendering to Krishna. Итак, вы уже превзошли миллионы так называемых трансценденталистов и йогов и поднялись на уровень полного предания себя Кришне. In 1973, I was sent to Ireland to open the first temple there in Dublin. В 1973 году меня отправили в Ирландию, чтобы открыть первый храм там, в Дублине. Again, we were living in a van and distributing books and doing Harinam every day. И опять мы жили в автофургончике и распространяли книги и проводили харинамы каждый день. The Harinam attracted so many people that huge crowds gathered in the central street of Dublin, O'Connell Street. И эти харинамы привлекали так много людей, что огромные толпы собирались прямо там, на центральной улице Дублина. And this was reported in the front pages of the newspapers. И об этом писали местные газеты на своих первых страницах. So the police didn't like the traffic being blocked, so they arrested us. Полиции не очень понравилось, что возникали препятствия дорожного движения, и нас арестовали. And the first time the judge sentenced us to go to the Mountjoy prison, one of the most demoniac prisons in Ireland. И вначале судья отправил нас в тюрьму Джой, которая была одной из самых таких демонических тюрем в Ирландии. Fortunately, we were able to pay some fine and get released. К счастью, мы смогли заплатить штраф и освободиться. Then the newspapers, began criticizing the judge and the police. Why you're troubling these innocent Hare Krishnas? И после этого газеты начали критиковать полицию и судью. Зачем вы причиняете беспокойство этим невинным ребятам из Харе Кришны? So in this way, we started the first center in Dublin by your grace. Таким образом, по вашей милости, Шрилы Прабхупады, мы основали первый центр в Дублине. And after a few months, I was sent back to London to be the temple president of Place. И через несколько месяцев меня послали обратно в Лондон, чтобы стать президентом храма на Place. Later, Prabhu went to Ireland. Позднее Прабху приехал в Ирландию. And he developed the preaching very greatly there. И он там очень мощно развил проповедь. Including obtaining the beautiful temple on the island of Inishra. В том числе они смогли там получить прекрасный храм на озере. Where he established Sri Radha Govinda. I was very fortunate to attend the installation ceremony of Sri Radha Govinda, which was 25 years ago, I think, 1986, also in the summer, August. This month, the 25th anniversary. И там, в этом храме на острове, они установили прекрасные божества Радхи Говинды. И мне повезло, я тоже приезжал туда на инсталляцию. И это было ровно 25 лет назад, в августе 1986 года. And also, to attend a very nice building in Belfast, which is a city where I was born. И также Прабху смог получить прекрасное здание в Белфасте, в том городе, где я родился. And there installed Sri Radha. Radhamata were installed earlier in the... So the presiding deities there are Sri Radhamata. И главные божества в этом храме Шри Радха. So anyway, I was then asked to be president of London. Так или иначе, тогда меня попросили стать президентом лондонского храма. And that time also, Srila Prabhupada, you came to England and stayed there for 2 months. И тогда, Шрила Прабхупада, вы приехали в Англию, провели там целых 2 месяца. So you would give, actually we had just obtained the Bhактиведанта Мэнор. Мы как раз тогда получали Бхактиведанта Мэнор. We had the good fortune regularly to go from the London City Temple to hear you at the Manor, and sometimes you also came
to London to give lectures. И тогда у нас была великая удача, мы регулярно ездили из нашего храма в Лондоне, в Бхактиведанта Мэнор на ваши лекции, а иногда вы приезжали к нам в Лондон и читали лекции там. In Janmashtami of 1973, you installed the deities of Sri Sri Radha Gokulananda. И на Джанмаштами 1973 года вы установили божества Шри Радха Гокулананды. And the next day we had the good fortune to attend Vyasa Puja in your presence. И на следующий день нам выпала великая удача посетить Vyasa Puja прямо с вашим участием. So then, on Radhastami you also came to the London temple, Place temple. И на Радхаштами вы также приехали в храм на Place в Лондоне. And you said that every devotee should pray to Radharani for her mercy to be engaged in the devotional service of Вы тогда Krishna. сказали, что каждый преданный должен молиться Шримати Радхарани о ее милости быть занятым в преданном служении Кришне. Radharani is very merciful. She likes to bring devotees to Krishna. Радхарани очень милостива, и она любит приводить преданных к Кришне. She will say to Krishna, this devotee is a very nice devotee. He's an even better devotee than I am. И она говорит Кришне, этот преданный, такой замечательный преданный, он даже лучше преданный, чем я. She is the emblem of purity and humility. Она олицетворение чистоты и смирения. Just as you yourself also are, Srila Prabhupada. Так же, как и вы сами, Шрила Прабхупады. You never took credit for yourself. You always gave the credit to your spiritual master and also to your disciples. Вы никогда не считали что-либо своей заслугой. Всю заслугу вы отдавали вашему духовному учителю и вашим ученикам. Even though I was the temple president, I couldn't restrain my traveling nature. So we used to go traveling, distributing books all week long, and just come back on the weekend to see to a few managerial matters. Но даже когда я был президентом храма, я все равно не мог обуздать свою любовь к путешествиям. Поэтому всю неделю мы ездили, распространяя книги, и только на выходные мы приезжали в храм, чтобы посмотреть, как там идут дела. In 1975, I was sent to India, as you had been requesting for devotees with British passports to come there, as we didn't need visas. И в 1975 году меня послали в Индию, потому что вы тогда просили, чтобы туда приезжали преданные с британскими паспортами, которым для этого не нужна была виза. And you asked me to manage the temple in Juhu, Mumbai. И вы попросили меня управлять храмом в Джуху, в Which was Бомбее, under construction at the time. который в то время только строился. But I must admit it was very difficult for me to stay in one place and go every day to the lawyer's office, accountant's office, municipal office, etc. Но я должен признаться, что для меня это было очень сложно находиться на одном месте и каждый день посещать какие-то конторы юристов, правительственных чиновников и так далее. So I began to get the desire to return to England and go traveling distributing books. И у меня возникло это желание вернуться обратно в Англию и продолжать путешествовать и распределять книги. I remember you called me in your room when you heard about that. Я помню, как вы позвали меня к себе в комнату, когда вы узнали об этом. And you said, you have to stay here, you're needed here in India. И сказали, нет, ты должен оставаться здесь, ты нужен в Индии. Then you said, what do you like better, book distribution or temple management? И потом вы спросили, а что тебе нравится больше, распределение книг или управление храмом? And I said, book distribution, Srila Prabhupada. Я сказал, распределение книг Шрилы Прабхупады. So you said, just manage the temple for some time. After that, I'll teach you how to distribute my books. И после этого вы сказали, ну еще поуправляй храмом какое-то время, а после этого я научу тебя, как распространять мои книги. Full sets of books in all the universities and libraries. Как распространять полные комплекты книг в университеты и библиотеки. So, sure enough, after a few months, some devotees came from the West to teach us how to do this library distribution.
И так и получилось. Через несколько месяцев приехал один преданный из Запада и научил нас тому, как писать книги по библиотекам. And by your grace, I had the opportunity to join this traveling library party. И по вашей милости у меня появилась эта возможность присоединиться к странствующей библиотечной группе. So again, my traveling nature was able to be engaged in your service. И таким образом снова моя любовь к путешествиям смогла быть занята в служении вам. And we traveled all over India and distributed your books and visited many holy places. Мы путешествовали по всей Индии, разделяя ваши книги и посещая множество святых мест. And we're able to distribute books there in those holy places. И мы также умудрялись писать книги в этих святых местах. And regularly we were able to meet you and have your darshan. И у нас была регулярная возможность встречать вас и получать ваш даршан. You always loved to hear what the scores of the book distribution were and what the professors were saying about your books. И вам всегда очень нравилось узнавать сводки рассмотрения книг и узнавать, что говорят профессора о ваших книгах. After we finished traveling to all the different libraries in India, then we began to travel to nearby countries like Sri Lanka, Bangladesh, Nepal. И после того, как мы закончили нашу работу с библиотеками в Индии, мы начали путешествовать по окрестным странам, таким как Шри-Ланка, Бангладеш и Непал. I had the idea then perhaps to start some temples in Bangladesh and Nepal. И тогда у меня возникла идея основать храмы в Бангладеше и Непале. When you heard that, you called me in your room and said, that is the right decision, go to Bangladesh immediately. И когда вы узнали об этом, вы позвали меня к себе в комнату и сказали, это правильное решение, отправляйся в Бангладеш немедленно. You yourself actually visited Bangladesh during your Grihastha days. И вы сами, Шрила Прабхупада, посещали Бангладеш еще в ваш период жизни Грихастхи. So you knew the potential for preaching there. Поэтому вы знали, какой там огромный потенциал для проповеди. One Swami, Gargamuni Swami, he had 6 Mercedes vans, which we were using for library distribution. У одного из с вами, Гаргамуни с вами, было 6 автобусов Mercedes-Benz, которые мы использовали для работы библиотечной группы. But they only had temporary importation permits for India. Но у них было только временное разрешение на въезд в Индию. You actually, so they had to leave the country. И скоро они должны были покинуть страну. You actually told him, take them all to Bangladesh and preach over there. И вы тогда сказали ему, бери все эти автобусы в Бангладеш и проповедуй там. But he didn't do it. Но он этого не сделал. He thought he could convince the Indian customs to let these vehicles stay permanently. Он думал, что ему удастся убедить индийскую таможню, чтобы они позволили остаться этим машинам в Индии постоянно. But it was against the law. Но это противоречило закону. But anyway, we were traveling here and there in the vans, distributing books. Так или иначе, мы путешествовали там повсюду в микроавтобусах, читая книги. I remember we were in Darjeeling, high in the Himalayas. Я помню, как однажды мы были в Дарджилинге, высоко в Гималаях. And the police came and confiscated our van. И явилась полиция и конфисковала наш микроавтобус. So it was full of books. Он был полон книг. We had to take all the books on the bus. Нам пришлось перегрузить все книги в автобус And go to Assam and distribute them there. и отправиться с ними в Ассам и размять их там. But by your mercy, people were so interested that even we didn't have the facility of a vehicle, we were able to distribute them all. Но по вашей милости у людей там был настолько большой интерес, что хотя у нас уже и не было машины, но мы там смогли все распространить. So later, when I went to Bangladesh and Nepal, gradually people became attracted to the Krishna consciousness movement, and we were able to start a number of centers. И позднее, когда я приехал в Бангладеш и Непал, люди там очень хорошо принимали сознание Кришны, и мы смогли основать там несколько центров. So then, by your grace, I was able to travel to other countries like Burma, Thailand, Malaysia, and begin some preaching. И затем, по вашей милости, у меня появилась возможность
есть еще в другие страны, Бирма, Таиланд, Малайзия, и начинать проповедь там. And later I was also asked to go to Australia, New Zealand, and also come here to Russia. И позднее меня также попросили отправиться в Австралию, Новую Зеландию, а затем в Россию. And Russia is such a huge country. By size, I think the biggest in the world. There's so much opportunity for traveling and preaching here. И Россия такая большая страна, по размеру самая большая страна мира, и тут так много возможностей, чтобы путешествовать и проповедовать. When you first came to Russia in 1971, that's also 40-year anniversary we just had in June. Когда вы приехали в Россию в июне 1971 года, как раз недавно мы также праздновали 40-летие, devotees were saying to you, it's very cold there, you know, not good for your health, Шрила Прабхупада. Преданные говорили вам, но там же очень холодно, это будет нехорошо для вашего здоровья, Шрила Прабхупада. People had the idea in the West that Russia was just always cold and dark. У людей на Западе было такое представление, что в России всегда темно и холодно. Although actually in summertime it can be very hot. Хотя, в общем-то, летом тут бывает довольно жарко. Anyhow, you replied that preaching in Russia is sweeter than the sweetest mango. А так или иначе, вы ответили им, что проповедь в России слаще самого сладкого манго. So I have to thank you, Srila Prabhupada, from the bottom of my heart that you gave me the opportunity to taste the sweetness of preaching in Russia. Поэтому из самой глубины моего сердца я хочу благодарить вас, Шрила Прабхупада, за то, что вы позволили мне ощутить эту сладость проповеди в России. And to have the association of so many wonderful devotees all over this country. И получить тут возможность общения такого большого количества замечательных преданных по всей стране. You had the vision to see that people in Russia would take to Krishna consciousness enthusiastically. У вас уже было это видение, что люди России примут сознание Кришны с большим энтузиазмом. So it's very wonderful to see all over this vast country that there are so many thousands of your followers. И так замечательно видеть сейчас по всей этой огромной стране много тысяч ваших последователей. Movement is gathering momentum more and more. И движение здесь набирает силу все больше и больше. Many Russian people, when they see devotees, they become very spontaneously attracted to Krishna consciousness. И многие люди в России, просто видя преданных, чувствуют спонтанное влечение к сознанию Кришны. People love to sing and dance. Людям нравится петь и танцевать. And kirtan is an ideal opportunity for that. И киртан для этого это идеальная возможность. Krishna consciousness has a very vibrant and colorful culture. Сознание Кришны представляет собой прекрасную, яркую культуру. So this is also very attractive to the Russian people and gives them an opportunity to dovetail their artistic talents in your service. И это очень привлекательно для жителей России и позволяет им задействовать свои художественные наклонности в этом служении. So thank you, Srila Prabhupada, for giving this most wonderful gift to the people of Russia. Спасибо, Шрила Прабхупада, за то, что вы дали этот замечательный дар людям России. And that by your mercy so many wonderful devotees have appeared here. И за то, что по вашей милости так много замечательных преданных появилось здесь. And thank you also for giving me the opportunity to dovetail my tendency for useless travel in the service of Krishna here in this vast country. И спасибо вам за то, что вы задействовали это мое стремление к бесполезным путешествиям для проповеди здесь, в России. Шрила Прабхупада ки джай.